Bismillahirrahmanirrahim. Gandhi says, mother is the first teacher and father is the soul of energy. Please never ignore your parents. Parents are the soul of success in life. Excellence is a continuous process and not an accident. Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. Don't take rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say your first victory was just luck. Hello my dear and respected viewers. How are you? I hope that you are quite safe and sound at your house by the grace of Almighty Allah. I am Boswell. Today's topic is transformation of sentences. So don't be late, join with us and enjoy my session. My dear learners, look at the whiteboard here. First sentence is that he comes, I shall go with him. My dear learners, if you want to make or to change complex to simple, you have to think, you have to catch the subordinate clause and principal clause. Generally, principal clause cannot be changed and you have to change only the subordinate clause. So there are two clauses here. If he comes, I shall go with him. My dear learners, here, if he comes is a sentence, I shall go with him is another sentence. Here, who is his principal clause and who is his subordinate clause? I want to give an idea about it. Okay? Generally, principal clause never takes any conjunction before it, and principal clause is all in all. It has its clear meaning of its own. On the other hand, subordinate clause always takes subordinate conjunction before it and it has no any clear meaning of its own. Without help of the principal clause, subordinate clause cannot express its clear meaning. So, my dear learners, here, if is subordinating conjunction and it is the subordinate clause. If you want to change into simple, and you have to change here. So, if you see if, generally we know if there are two sentences, negative and positive. If you see the positive sentence, then you have to use here by, and if you see if there is negative sentence, and generally we use here without. But today I take another example here. My dear learners, if he comes, here subject is third person singular or first person singular plural or third person singular plural. In this case, in this situation, you can't here use by or without. So, you have to take here in case of. Then, subject change into positive case and main verb of the sentence you have to principal clause or you have to make it gerund or participle. Clear? The answer is that if. Okay? Now we use here in case of. In case of. আমি অনেক সময় দেখেছি শিক্ষার্থী ইন কেস একসঙ্গে লেখে কিন্তু একসঙ্গে লেখা যাবে না। তাহলে এখানে কি লিখতে হচ্ছে? ইন কেস অফ সাবজেক্ট হির পজিটিভ কেস হচ্ছে হিজ। এখানে সাবজেক্ট সব সময় পজিটিভ করতে হবে। যদি আই থাকে মাই করতে হবে, যদি উই থাকে আওয়ার করতে হবে, হি থাকলে হিজ করতে হবে, শি থাকলে হার করতে হবে, দে থাকলে দেয়ার করতে হবে। তাহলে এখানে কি পাচ্ছি আমরা? হি থেকে পেলাম হিজ। এখানে ছিল কামস, এর সঙ্গে আইএনজি করলে কি হয়? কামিং, কামিং। And principal clause generally cannot be changed. Same as before. যা ছিল তাই লিখে দিলাম। তাহলে আনসার কি দাঁড়ালো? In case of his coming, I shall go with him. My dear learners, এখানে if এর পরে যদি you থাকতো, if
shall go with you, তাহলে কিন্তু ইন কেস ব্যবহার আমরা করব না। তাহলে কি ব্যবহার করতাম এখানে? by coming I shall go with you, অথবা by your coming I shall go with you। এখানে যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকতো, if you don't come I shall not go with you, তাহলে কিন্তু without your coming, তাহলে কি শিখলাম? if সম্পর্কে তিনটি তথ্য আমরা পেলাম বা শিখলাম। পরের সেন্টেন্সটি একটু ভালো মতো তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে। though she is poor she is honest, এই বাক্যটি আমরা যদি কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে চাই, এর আগে একটু ধারণা দিয়ে রাখি যে সব সময় কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লোজে ব্যতিক্রম ব্যতীত কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লোজে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লোজটি ঠিক থাকতে হবে। একটু নিয়মে যাই, দো, এই দো বা অলদো কোনো যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে, তাকে যখন আমরা সিম্পল করব, তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট এর ব্যবহার করতে হবে। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় আছে, যদি তুমি ইন স্পাইট লেখো তখন তোমাকে অফ লিখতে হবে, ইন স্পাইট অফ, কিন্তু নেভার ডেসপাইট অফ কিন্তু হবে না, অর্থাৎ ডেসপাইট লিখলে একাই লিখতে হবে, আর যদি ইন স্পাইট লেখো তবে কিন্তু তোমাকে অফ লিখতে হবে। যাই হোক আগাই, তাহলে ইন স্পাইট অফ লিখলাম। তারপরে এইখানে যে সাবজেক্টটা থাকবে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করে, শি আছে। আমরা প্রতি ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করার সময় যেসব আমরা সাবজেক্ট দেখি তাদের কিন্তু আমরা প্রায় ক্ষেত্রে পজিটিভ করে থাকি। শি এর পজিটিভ হচ্ছে হার, ইন স্পাইট অফ হার। এইখানে একটু দেখো ভার্ব আছে ইজ, যখন ভার্ব হিসাবে থাকবে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, তখন তোমাকে সিম্পল সেন্টেন্সে বিং এর ব্যবহার করতে হবে। আর যদি হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড থাকে তখন তোমাকে হ্যাভিং এর ব্যবহার করতে হবে। আর যদি কোনো অ্যাকশন ভার্ব থাকে, যেমন ওয়ার্ক থাকলো, ওয়ার্কিং, পুট, পুটিং, ইট, ইটিং, এইভাবে লিখতে হবে। তাহলে ইন স্পাইট অফ হার, এইখানে আমি যেহেতু বলেছিলাম ইজ থাকলে বিং এর ব্যবহার করতে হবে, আমরা ইজ এর পরিবর্তে এখানে বিং এর ব্যবহার করতে হবে। তাহলে ইন স্পাইট অফ হার বিং পোর। তারপরে সেন্টেন্সটি আনচেস্টি থেকে গেল, অর্থাৎ she is honest লিখে দিলে হবে। তাহলে in spite of her being poor she is honest, অর্থাৎ আমরা পরের সেন্টেন্সটি আনচেঞ্জড লিখে দিলাম। এখন একটু লক্ষ্য করো, এইখানে যদি তুমি বিংটা না লিখো কিন্তু এদেরকে সরাসরি নাউন করেও করতে পারতে। কিভাবে? in spite of her being poverty she is honest, তাহলে in spite of her poverty she is honest। My dear learners, here if you omitted being, you have to make noun of this adjective. Poor, its noun form is poorness or poverty, both are right. Clear? Poorness or poverty, both are right. The answer is that in spite of her poorness or poverty she is honest. Clear? Thank you. Next, question number 3. My dear learners, here look at the sentence. What he said is right. It is simple sentence or complex sentence. It is doubtful here. So it is the simple sentence because what he said, it is clause used as subject of this sentence. So if you want to make it simple to complex, here you have to add something new. So is right, it is the main clause here. At the very beginning you have to use it. In lieu of noun clause you can use here it. It is right. It is right. Next, what he said, it is the complex sentence. Clear? I tell again, in lieu of noun clause we can use here it. আমরা noun clause এর পরিবর্তে it এর ব্যবহার করলাম। এরপরে is right লিখে দিলাম।
নেক্সট সেন্টেন্স আমরা শেষে অ্যাড করলেই বাক্যটি কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? তাহলে কি শিখলাম? নাউন ক্লোজের পরিবর্তে এর ব্যবহার করব, আর নাউন ক্লোজটি বাক্যের শেষে লিখে দিব। এরকম লিখলে বাক্যটি কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। Next sentence. Since he ought have, he succeeded. আমি বারবার একটি কথা বলছি যে প্রিন্সিপাল ক্লোজের কোনো পরিবর্তন হবে না। এখন অনেকেই প্রিন্সিপাল ক্লোজটা না বুঝতে পারে। প্রিন্সিপাল ক্লোজ কি? Principal clause has the clear meaning of its own, but no conjunction can be used or allowed before principal clause. সেই হিসাবে he succeeded এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। এখন একটু দেখো, as since এই সকল শব্দ যখন আমরা দেখব কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উল্লেখ আছে, তাকে যখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করতে হবে তখন তোমাকে যেটা করতে হবে বিকজ অফ নিতে হবে। বিকজ অফ আমরা নিয়ে নিলাম, বিকজ অফ নিয়ে নিলাম। তারপরে আমরা প্রতি ক্ষেত্রে যেটা করে আসছি যে সাবজেক্ট হি, অর্থাৎ সাবজেক্ট থাকবে তাকে দেখে নিতে হবে। বিকজ অফ হিজ, এইখানে দেখো ওয়ার্ক শব্দটি আছে। আমি আগে যখন প্রথম বাক্য করিয়েছিলাম আমি কিন্তু বলেছিলাম এম ইজ আর অজার থাকলে বিং এর ব্যবহার করতে হবে, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে হ্যাভিং এর ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু যদি কোনো অ্যাকশন ভার্ব থাকে তবে তার ব্যবহার করতে হবে। তাহলে because of his working hard, he succeeded। অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লোজে কোনো ধরনের আমরা চেঞ্জ করলাম না, সেটা শুধু যেখানে ছিল ওখানে লিখে দিলেই হবে। শুধু আমরা যেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আছে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত যে ক্লোজ আছে তার আমরা পরিবর্তন করে দিলে সেন্টেন্স হয়ে যেত। আরেকবার বলছি, because of his working hard he succeeded, because of his working hard he succeeded. Next. Okay, my dear learners, here because of, we can also another preposition here. We can use another preposition here, such as due to or for. Also the right answer. Due to his working hard or for his working hard, the next sentence he succeeded. It is also another simple sentence. Look at the question number 5. As soon as he saw her, she came to him. Same things again. It is already, you can guess, it is the subordinate clause because here as soon as subordinating conjunction used before the subordinate clause. So it is the subordinate clause, it is the main clause or principal clause. So principal clause generally unchanged. Here if you say in K as soon as, we can use as soon as, okay? Here as soon as এর পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব? just at the time, just at the time. The answer is that just at the time of. Next sentence here, subject is he, its possessive case is his, and saw its base form see, its ing form seeing. Seeing her, she came to him. She came to him unchanged. Okay, the answer is that just at the time of his seeing her, she came to him. This is the simple sentence because there is no any finite verb or subject of this phrase. It is the phrase. So simple sentence has subject, only finite verb, and there is no to subject, no to finite verb, no conjunction. Undoubtedly it is simple sentence. Clear? Next, 6 number sentence লক্ষ্য করো। I did all so that I met boss. এটা একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এটাকে যখন আমরা সিম্পল করতে যাব একটু দেখো, so
সো দ্যাট যখন পাশাপাশি থাকবে, আমি কিন্তু সো ডট ডট ড্যাট বলিনি, আমরা পর্যায়ক্রমে ওই নিয়মে যাব। এখন সো দ্যাট পাশাপাশি আছে, অনেক সময় সো ডট ডট ড্যাটে একই সাবজেক্ট থাকবে, আবার ভিন্ন সাবজেক্ট থাকবে, আমরা যাব। কিন্তু এই জায়গাটা, এই বাক্যটা বোঝার জন্য প্রথমে বলছি, এই সো দ্যাটের পরিবর্তে তোমার টু এর ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এই দেখো এখানে আই সাবজেক্ট একই, এটা কেটে দিলেও কোনো সমস্যা নাই। অর্থাৎ তুমি এখানে লিখে দিতে পারে আই রিড, এটা তুমি ঠিক রাখলে ওয়েল, আই রিড ওয়েল টু পাস। অর্থাৎ এইখানে তোমরা সো দ্যাটের পরিবর্তে টু এর ব্যবহার করে দিলে এবং একই সাবজেক্ট, এই জন্য সাবজেক্ট ভার্ব লেখার তোমার কোনোই প্রয়োজন নেই, তুমি শুধু এইভাবে লিখে দিলে হবে আ ওয়ে অফ টু পাস। প্ল্যান। Okay, my dear learners, I want to add here something. To I read to pass. It is generally simple sentence, but we can use here another preposition. We can use here for I read well for passing. I read well in order to pass. So you can use here more preposition. Use here to, in order to, for, okay, or for what to. We can use such kind of preposition, but you keep in heart when use in order to or to, verb must be used the base form, never ing. Another preposition if you take, you must ing end of this verb. I read well for passing. I read well for passing. So if you omit here to or in order to, take another preposition and you must verb ing form of this sentence. My dear learners, look at the seventh sentence. While he was reading, he heard a sound. Here, which is principal clause and which is subordinate clause, it is clear to you now? Okay, generally it is the subordinate clause because while is subordinating conjunction, it is the main clause. We know that when you make it simple sentence, what are the characteristics of the simple sentence and what are the characteristics of the complex sentence? Complex sentence generally two subjects, two finite verb, one subordinate conjunction. Here it is the subordinate conjunction, it is subject, is here, was here verb, and he is another subject, heard is another verb. So two finite verb, two subjects, one subordinate conjunction are the main characteristics of the complex sentence. Now we have to make it simple sentence. What are the characteristics of the simple sentence? One subject, generally one subject, one finite verb, no conjunction. Okay, this is the main theme of the simple sentence. Now we want to change into the simple sentence. Here we can use here while. Here is while is subordinate conjunction, and here is the past continuous tense only touch. He was omitted here. Okay, only write reading, while reading, while reading. Next, he heard a sound. It is the simple sentence. We can, while is used as preposition, not conjunction. We can use another at the time of reading. At the time of his reading, he heard a sound is also simple sentence. Clear? I want to say again, while we can use here as preposition, and we can also another preposition just at the time of. But when you change again the complex sentence, if you see at the just at the time of his reading, if you change into the complex sentence, when you can use here. So while is more appropriate than at the time of. Then পরের সেন্টেন্সে যাচ্ছি, the boy is so tired that he can't work any longer. এইখানে আমি দুইটা বিষয় তোমাদেরকে একটু পরিলক্ষিত করতে বলবো। আগের সেন্টেন্সে আমরা so that পাশাপাশি লিখেছিলাম, কিন্তু এই সেন্টেন্সে দেখো so ডট ডট দ্যাট এর ব্যবহার রয়েছে। এখানে আরো একটা বিষয় পরিলক্ষিত আছে যে সাবজেক্ট কিন্তু একই, অর্থাৎ দা বয়, হি, অর্থাৎ তাকেই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে। এরকম সেন্টেন্সকে যখন আমরা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে নিয়ে আসবো, তখন তোমাকে যেটা করতে হবে, প্রথমে তুমি ঠিক রাখলে দা বয়, তারপর এখানে দেখো ইজ নিলে, দা বয় ইজ,
এইখানে সো এর পরিবর্তে তোমাকে অবশ্যই টু এর ব্যবহার করতে হবে। এখানে কিন্তু অনেকে ভুল করে রাখে টি double two, the boy is too fat। এই পর্যন্ত লিখে দিলে তারপর যেহেতু সাবজেক্ট একই দ্যাটও বাদ যাবে, সো বাদ গেল, সাবজেক্ট তো একই, এখানে তুমি আরেকটা টু এর ব্যবহার, অর্থাৎ সো ডট ডট টু, সো ডট ডট দ্যাট ইকুয়াল টু ডট ডট টু। তাহলে দ্য বয় ইজ টু ফ্যাট টু, তারপরে যেহেতু সাবজেক্ট একই তার ভার্বটা বাদ দিলে টু ওয়ার্ক any longer। তাহলে এই সেন্টেন্সের সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে the boy is too tough to work any longer। Next. Okay, my dear learner, this is the two and this is two. Not two, not two. Two and two. This is the long form two and two. Not two, not two. Two and two. This is the pronunciation. Clear? Next sentence here. I saw the police who were honest. And which is the principal clause, who is the subordinate clause here? Here is clear to you. Who is subordinate conjunction used as relative pronoun here. I saw the police who were honest. Here we can omit here who and where, and honest is used before the police. This is the simple sentence. I saw the honest police. I saw the honest police. Clear? But if you say I saw the police who running, such kind of sentence we can write here I saw the police running, not use running before the police, because honest here used as adjective, so adjective used before the noun. Only I saw the honest police, but action verb, if you see the action verb, there is no adjective. If you see the honest used before the subject, before the noun police. But here, if you see the running, going, dancing, moving, catching, you cannot use this word before the police. Only have to use this running, dancing, such kind of after the police. I saw the police running. I saw the police catching the thief. I saw the police taking money from others. Okay, so who and where may be omitted here. And this is the simple sentence. Clear? Because only on subject, only on finite verb, no conjunction, that type of sentence is the simple sentence. Next sentence এবং আজকের সর্বশেষ বাক্য, the train ran so far that we couldn't catch it. couldn't or could not। এখন এই বাক্যটিতে আমি আগের বাক্য সহ এই বাক্যটি একটু কিছু কথা বলবো। সেটা হচ্ছে so that আগের বাক্য এটা ছিল, কিন্তু এখানে আরো একটা বিষয় পরিলক্ষিত আছে যে এখানে সাবজেক্ট উই, এখানে সাবজেক্টটা ট্রেন, অর্থাৎ সাবজেক্ট ভিন্ন হলে কোন নিয়মে করতে হয় এবার আমরা সেটাই দেখবো। তাহলে এটাকে যখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে কনভার্ট করব তখন তোমাকে যেটা করতে হবে দ্য ট্রেন, তারপরে সবকিছু ঠিক হলো ran, তারপরে তোমাকে যেটা করতে হবে সোয়ার পরে টু, থি ডাবল টু এর ব্যবহার করতে হবে। দ্য ট্রেন ran too fast। তারপরে দেখো সাবজেক্ট যেহেতু আলাদা ছিল এজন্য তোমাকে যেটা করতে হবে এখন একটা ফর নিতে হবে নতুন করে, ফর। তারপরে এইখানে যে সাবজেক্টটি ছিল অর্থাৎ ভিন্ন সাবজেক্ট তার অপোজিট ফর্ম করে দিতে হবে। ফর আস, the train ran too fast for us to catch। Okay. Because here we can write here it because it indicates the trend. So in simple sentence the same word cannot be used two times. Today we discuss some complex to simple sentence. If you practice at your house, inshallah you will be able to sense any sentence complex to simple. That's all for today. Have a good time. Thanks for watching the video. I hope you enjoyed it. Goodbye. Goodbye.